Simameni tu. Why? Uliandikwa kazi lini? Last year. Up to now hujapata salary. What is the reason? Wanasema nini? At papers are still being verified. Wewe uliandikwa which year? Last year July, na wewe? This year February, wewe? Last year July. Last year December. So you can see this is a big crisis. Unaona watu wote wanafanya kazi kama they are volunteering. So this is very, very, very urgent. You know, ameenda wapi? Yeah. This is extremely, extremely urgent. I know it's okay. Watch aendelee. I know what she's doing. This is extremely urgent, and we must make sure that, and it's not you alone. Nimefanya hesabu everywhere. This is a crisis, and we must deal with it. Lakini ikikuja pia lump sum, usioe bibi ingine bana. Because ikikuja itakuja lump sum. Asante sana. So, yeah, thank you, RCs. We will make sure that that is sorted. It is a crisis. Before even we talk about hiring other people, when you already wamekuja ofisi, we must make sure that we protect them. There is no principal chief in Uasin Gishu, and we have said we must have 2 for every county. So we will embark on the process. I think within latest 6 months, we should have 2 principal chiefs kwa hii county. I hope those who are writing, I'll make sure that you write, and we will go in the order of seniority, but also hard work. Wale wanafanya kazi mzuri. Usianze kusema, oh, I've been here for a long time. Maybe you are lazy. You must be able to do a good job. You must be appraised. Mambo ya magari, you don't even, for our police officers and our administrative officers, mobility is a big problem, and we are working on addressing that issue of mobility. And soon, Treasury juicy walikuwa na procure electric ones, lakini they have found headways on the way. We will see how we can revert back to the normal diesel ones and see how we can expedite the procurement due to okoe a few police stations and the DCC wenye hawana kama DCC wetu wa Inapkoi, yeah, and also the ACCs. Liambiwa na ACC ati anatembea na pikipiki ati kianguka, yeah, ati wanasema serikali limeanguka. That is found themselves in that situation, and we are going to solve that problem for them. I have already asked them, and SNA has assisted them to write their appeals, and we will sort that issue for all those chiefs. Mmesema pia mnataka kukutana na rais. Namna hiyo? So atakutana na ACCs before October or November. Wote kwa Kenya mzima. After that, nitapanga ya chiefs na assistant chiefs kwa kila region. Namna hiyo? Tukikuja North Rift hapa, chiefs wote wakuja hapa, si ndio? Alafu tuongee, tuseme mambo yetu. Sio hata kwa sababu atatuonane na rais tu bure. Atuambie hii government agenda yake inaendelea namna gani? Ama namna gani? Akuje na officers ya national government, it takes us through this agenda na tutapanga. Rais anawapenda nyinyi sana na ashaniambia. Niambia mahali sana, panga maneno na uniitie chiefs na assistant chiefs, atakutana na nyinyi across the country. We can do 8 or so meetings every time he goes to different region. Akutane na chiefs ya Coast, akutane chiefs ya Rift Valley, ama North Rift na South Rift, akutane na
chiefs who are Eastern and so many other places, Northeastern, it will be very good for you. And we will make sure that happens, a good program yake for the next 1 year to make sure that he has met all of you. Fuel support. You know zamani, even when I was a senator, polisi akikwambia sina mafuta, nilifikiria ni njia nyingine ya kusema toa kitu kidogo. Kumbe ni shida, hawana mafuta ya ukweli. You know? So, muelewe. Ukisikia polisi amekwambia hakuna mafuta, it's because our problem sio ya polisi, ni sisi hapa juu. And we are working on the ration ya fuel for police officers so that they can have proper fuel. Imagine Uasin Gishu wana complain. Na sasa mtu mwenye ako Kiplish anaambia utoke Kiplish akuja achukue mafuta Kitale. Na yenye anapewa ni 450 liters, including yenye amekujia kutoka Kiplish na kurudi. Yeah? So I was in Turkana the other day and I was in Marsabit, mtu anatoka Eldoret kuja kuchukua mafuta Nyahururu ama Isiolo. Na bado ni 450 liters. We are reviewing that position. Thanks to Jukwaa La Usalama, I'll make sure that this is sorted so that we improve matters of fuel for our police officers. More police officers, as I told you, we are going to do that. Fencing, boundaries, we are going to do that. Accommodation for police officers. We are trying to work with housing. Kuna yenye rais ameshapanga tayari 17,000 houses for police, and we will roll out in many of these places. I have also learned that you don't even have ofisi ya county commander ya police kwa Uasin Gishu. Nasikia county commander ana squat hapo kwa Central. Sio ni makosa kubwa sana. Nakuwa squat hapo commander, ya ndio ule hapo hapo. So tutatafuta. So unajua hii ni county number 1. Yeah, so I will do everything to jenga a good office hapo yenye itasaidia county police ikuwe ni ofisi ya yenye ita carry many officers within the police service. Ndio hii ikuwe city. Na mlipata city namna gani DG na amuna county commander office? Commander ungekataa mambo ya city. Ungesema one condition, county commander office ijengwe. Lakini we will do that. Thank you DG. We will do that to make sure that we have a county commander's office. Insurance ya police and families, I have heard you. Documentation, uniform nimesema. Mambo ya title deeds, I have heard you. Mambo ya affordable housing nimesikia. Children protection nimesikia hiyo vizuri sana. Children protection units kwa our police stations, starting with Central here, and as I said, nilisikia OCS wa Central. Carol ni OCS wa Central. She was here. Are you the OCS Central? Deputy OCS Central. Nilisikia akisema, I have known her tangu akuwe mtoto mdogo, so don't worry why I'm calling her name. No, sijasema tangu akuwe mtoto mdogo, tangu tulipokuwa watoto wadogo. And so the point is that we will try to factor in the construction of what we want to develop kwa Central Police, and also we think about it in other police stations so that we make sure that all those issues are sorted. And then security lights hiyo ni ya governor, ndio huyo wako hapa, na license ya pombe. Nasikia license mnapeana kila mahali. Sasa hiyo OCS, sasa my friend, naambia governor nimesema siye ni mtu ya AIC za punguze zingine hizo. Kwani anatakia nini pombe? Ama anataka pesa? Akunywe pombe lakini anataka revenue. So we have to deal with the licensing. We must really, and this is a problem tumeambiwa everywhere. Nikiwa Kitui, nikiwa wapi, we need to streamline licensing ya mambo ya alcohol. Mambo ya huyu OCS, ama she was from Kiambaa. Mary alikuwa amesema mambo ya, that's a very important point, mambo ya ICT equipment, having computers and ICT material in police stations. As you remember, I gave directive also that CCTV must be put in all the police stations. But also we must build a good police station before even we think about putting the CCTV. So we are working on all those issues together, but we must also supply latest ICT material, and we will work with ICT ministry to tafutia computers, those institutions across the country.
I'm cognizant of what has been said about persons with disability by OCS wa Kiambaa. When we are posting and transferring them, we must be cognizant of their health requirements. And then fair promotion. Vile amesema, we are actually thinking, what is the fairest way to promote police officers? And you have said it should look like Tonje rules, where it is automatic. Ukifika a certain point, you move, a certain point you move, the way we are trying to do with the ACCs and so forth. We'll keep thinking about that as part of our police reforms. I actually thought, Wabi OCS wa Kiambaa, I had assumed, he was speaking, Amenda Abe, umetoka? On the ule anaingia. I was also assuming that Kiambaa is not very far from medical facilities, hapa kwa referral and so forth. It would still be commensurate to thicker in terms of capacity, your medical coverage. But if there will be an issue which is specific to you, DIG will also look at it, specifically that may be affecting him as a person. And then, tumesema review kazi mtaani. Tumeambiwa mambo ya kazi mtaani will help. We need to increase also this kazi mtaani ama climate works so that it can take care of our young people. Birth certificates, ipelekwe closer to the people. Mambo ya barabara, mambo ingine yote, licensing of bars, land disputes. Nimeambiwa mambo ya land disputes, we must help in title deeds. Mambo ya tax exemption for people with disabilities. Anti-narcotic unit is very lean with only 2 people. I will talk with the DCI and Mr. Laboso, who is the commandant for the anti-whatever. We see in the next hiring, how can we increase the strength of the anti-narcotics department so that the IG can improve the strength. Office of the mambo ya furniture, mambo ya promotions, mambo ya tumeambiwa hiyo mambo expensive, postmortem is expensive, and mambo ya SHA P3, na nimechukua hiyo ndio nipeleke mbele. Counseling services for police officers, that's something that is in the works, and the IG is working on it. Leadership training iendelee, and employment of youth, drug abuse from the members of public and the youth, gambling issues, we must deal with those gambling issues. Entrepreneurship for youth and supporting them, I have noted. Internship, I want to confirm that internship is something the president is taking very seriously. Mumeona wametangaza juzi kwa housing, internships also. Health ilitangaza ile ya health na ilipita, and we are revamping internship in many other areas, ikienda pamoja na digital jobs and the opportunities that our young people are working kwa housing ecosystem. I agree totally that youth must be involved in public participation. I agree also on matters administrative units. My friend Chief Cook hapo madam amesema mambo ya what was happening in Uruma hapa, and our police officers are on that issue. Mambo ya alcohol near university, I agree, and colleges and residential homes, including annex and other places. Proper service in police station must be friendly. I agree with you people. We need a police station near the universities. We have agreed here na DIG pia that we need to reactivate University Security Committee across all where colleges and universities security committee, where student leaders atakaa, administration na the county security committee, so that we have a view of what's happening in the colleges and the universities and support students who may be in distress and may need services to protect them. So that one is a very important point. Field fuel for police officer amesema, mambo ya fraud kwa hii town, targeting both university students, land people, kidney problems, university abroad, jobs abroad. We have agreed that we will
sent a special team for DCI to do a thorough sweeping, Eldoret, with all these fraudulent characters, arrest and, sanya all of them and deal with all of them. Na mnajua mimi siogopi. Mimi siogopi. Simulisikia tu, mnajua. Anga alikuwa anapiga kelele hapa juzi ya nini? Tutasanya wote. So mmesikia what is going on in Kerio Valley huko. Tunasanya wakora mbaya sana. Na bado. So hata hii hata ni kitu kidogo. Sisi tunatafuta watu huko wako kwa caves. Unakuja kusema hii yenye iko town hapa. Tutasanya watu hapa mtasikia kilio mpaka mshangae. Na hakuna mtu mkubwa, na hakuna godfather. Godfather ni nani kama sio mimi? Hakuna. Na rais mwenyewe alishasema mambo ni ngapi? Na mimi ni nani? Si mimi ni kufuata tu amri ya rais ama namna gani? Kutoka hapo IG na everybody anafanya enforcement. So tutasafisha hii Eldoret kidogo. Hii mikora ya hii town ya kusema mimi ni mkubwa, hii inatoka wapi? All of them kuwe safi. Si ni town ya rais na mnataka uchafu ikuwe hapa? Hapana, tutasanya hawa. So mwambie mtoroke. Mwambie they should run away from this town. Na they should not run to any town in Kenya. The only place they will allow to run to is a church or a mosque. Hatutafuata hao huko. Wakifika huko na waokoke ni sawa sasa. Tutawachana na hao, tutasema okay, wameokoka. Lakini pia wakiokoka walipe ile walibeba mara ngapi? Mara 4. Basi tutasamea hawa na wamalizane na wananchi. I really like what that young man said about citizens wanatoa criminals, alafu wakifika police station, activists wanafika, wanatetea criminals kuliko wenye waliibiwa. And that's what I was saying today. My question to LSK na hii human rights organizations, kwa nini hatujasikia nyinyi mkiongea siku moja kuhusu ule mtu wa supermarket alichomewa supermarket yake? Kwa nini hatujasikia nyinyi siku moja muongee kuhusu ile kotini ilichomwa? Kwa nini nyinyi mtasikia siku moja askari amekatwa mkono, amepigwa kichwa, amelingwa mawe, amepigwa? Kwa nini hata one day tu, hata ile ya kujificha? Simuseme hata today tunataka kutetea askari. Why? Because you don't care so much about wananchi. Abana, you are chasing donor funds. Unataka upige picha kwa police station, umepigwa tear gas kidogo, umepigana na OCS, umetusi waziri, umetusi president, alafu unaandika proposal unasema we are suffering as human rights. Kwani mtu mwenye duka yake imepigwa na petrol, huyo mtu hana human rights? He is not a human being. He doesn't have a rights. Hii police officer amekatwa mkono, he doesn't have rights. Please, this is an area that we have condoned for far too long. Lakini tunapeleka hao kotini. Kwanza kuna NGOs wamejificha siku mingi sana kwa Kenya, wanajifanya wanapigania human rights. Tutatangaza na kuanika mambo yao. They are receiving money. Wanapata pesa milioni 100, milioni 200, wanachukua kidogo, maybe milioni 5. During maandamano wanatuma 2,200 kwa vijana kwa slums, alafu wana pocket hiyo pesa nyingine zaidi ya milioni 100. Sasa tutaanika maneno yao. Na hao wenye wanalipa vijana waende wachome biashara za watu, we will charge them for terror. That is financing terrorism. Hao watu wamejificha siku mingi, ndio wakuja watuambie kwa Wakenya wote, including these young people who believe that these people are fighting for human rights. Watuambie kwa hii pesa wamepata kwa account yao ni ngapi wamegawia vijana, ni shilingi ngapi wamegawia hawa vijana, na hii milioni 100 wanakula na watoto yao wanasoma, wako kwa safe places, familia wanaishi the leafy suburbs of Nairobi, yet they are paying people in slums to go and burn other people's properties. Watu sio wajinga bwana. Waje kutuambia ati unapigania human rights.
Wewe upigiri human rights. Wewe uko job. Wewe uko job. Na unataka kuharibu job ya polisi. Na unataka kuharibu job yangu. Kwa sababu unataka kutengeneza yako na utengeneze pesa. We know you. For far too long, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. That has come to an end and must come to an end. We'll support the peace committees, fake agencies, we will deal with them, facilitate youth organizations. I agree with the young people who are saying we need to facilitate them to have engagement. Let's do it in a structured manner, working with the county commissioner, then we'll see ways the county commissioner will come back to us to say, I am supporting youth engagement in this manner or the other, or even my office where possible, we can support directly. I agree there has been a gap between young people and government, and we are keen to bridge that gap through engagement like this. Na sisi hatuogopi kusikiliza wa Kenya. Yenye hatuwezi kubali ni kuambiwa ati wale wanachoma maduka na wale wanachoma kotini na wanachoma police station na wanaiba bunduki na wanapiga watu mawe ati hawa ndio Gen Z. Don't lie to us, man. Kwani Gen Z iko kona moja? Yeah? Gen Z wako Kenya mzima. And they are citizens of this republic. You cannot equate a generation with goons. Those who are goons will carry their, and there is no insurance that if you are a goon of which generation, you will be protected. You must carry your burdens yourself. Watu wa Mansini Forest, Rais ameshaleta direction tuhakikishe kwamba we solve your problems. Hii maswali yote imeandikwa iko kwa hiyo report na kuna Hansard. Mimi nataka tu tuhakikishe umedeal na mambo ya wash. Yeah? Nasikia wash inaendelea hapa mwanzo. Iko mingi? Wash. Lakini kwa nini unapenda pesa ya haraka? Nani ameita wewe kwenda kufanya wash? We will protect the citizens, lakini also tusitafute pesa ya ovyo. Na Mungu ametubariki, tuko na shamba, tuko na lili. Afadhali tuende even farming than to engage in wash. Some illegal businesses happening around town hapa. We must deal with them. An influx of characters who want the IDs. Kwa hapa chief, it's very clear. If you approve somebody who is not your resident, na upatie ID, na ujui wazazi yake is not from your place, mnajua kwamba you'll spend a very long period in court, in jail. So be very careful. Just approve somebody you are very sure. That's why unaweka kidole yako wakati wanatafuta IDs. And then mambo ya village elders, umesema hapa policy sasa imeisha. Iko kwa meza yangu, inaenda kwa cabinet. When I go back, I will be tabling in the next cabinet meeting so that we discuss, and then mambo ingine yote hii allowances, we are going to look at them to make sure that we protect our people. As wacha kwanza niite mtu ya nakada. Ujasema ama mmechoka? Si tumesema mpaka saa 2 hivi. Ya haraka mnaenda wapi haraka? Na bado tuko area. Haya, Bwana Omorikwa wanakada aseme kitu. Mgeni hawezi enda namna hiyo. Sasa lazima tunyoroshe kwa sababu majibu yote ametupa motisha, amejibu maswali, wengine wamepata promotion, sisi Uasin Gishu tumepata administrative units. Mambo ni mengi, alafu sasa na wengine pia mambo yao imeangaliwa hapa. Na very soon mnaenda kukutana na mwenyewe. Wacha tusukume makofi hapa moja. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa hotuba yako safi, maridhawa. Funga. Asante. Thank you, RC. Waziri, mengi yamesemwa. I just want to paint a picture here so that I touch the conscience of these very resourceful officers who work day in, day out to ensure that the country is secure. The first thing I want to say, I'll say 3 things. The
The first thing I want to say is that this county has been disproportionately affected by the effects of alcohol and drug abuse. Why am I saying this? We are seeing citizens of this county emerging in very, very many rehabilitation centers in the diaspora and in other counties, suffering from severe substance use disorder, mainly alcoholism. Secondly, Waziri, this is the newest city and a city of champions. But if we don't change the way we are operating, we are slowly gravitating into a different championship. Ile ya kwanza ni ya riadha, lakini ya pili is this. This county, this city is amongst the top 6 alcohol drinkers in the country per capita. And I'm talking about taxed alcohol. And research has shown that, and anecdotal evidence has proved that, for every 1 taxed drink, 2 are not taxed. Meaning, for every 1 bottle of illicit alcohol consumed within this environment, 2 illicit alcohols are consumed. And that situation is dire. We need to change our ways. We need to sensitize our people. I'd like to also buttress one thing that the Waziri has said, the issue of the licensing regime. We want to implore upon the county, the licensing regime needs to be seamless. There's normally a gap in between. Mukienda kufanya compliance, wanasema tuli apply na haijatoka. That lacuna is exploited by very many unscrupulous business people. The third thing is a 300-meter rule. Very many bars within this county and city are less than 300 meters from schools. And that's a violation of a law that exists. So we implore upon the team here to diligently implement that law. Last and most importantly, I'd like to recognize that we have a county coordinator. Waziri wa mambo ya ndani na usalama wa kitaifa, itifaki zote zikizingatiwa, wenzangu washikadau, hamjambo. Nashukuru sana, mimi si gwiji wa lugha ya Kiswahili kama yule anaitwa Bongo, lakini nashukuru sana kwa unyenyekevu kuweza kutumwa hapa kuwa kama yule ambaye anasimamia mambo ya mamlaka ya kupambana na ulevi na mihadarati katika hii county. Na kuna mambo mengi tumefanya, lakini tutazidi kuongea kwa sababu najua muda umeshaisha. Tumeweza kusensitize hata ma police officers, chiefs, tutazidi kuwaka pamoja na nyinyi. Tuko na ofisi yetu pale KVDA Plaza 12th floor. Ukikuja tutaangalia vile tutaweza kushirikiana, kwa sababu nashukuru sana County Commissioner, tumekuwa tukifanya kazi pamoja na the multi agency kufanya zile crackdown na pia kufanya prevention initiatives. Mwezi uliopita tulikuwa pale Langas ambapo kwa tumeambiwa ni kitongoji duni ambapo mambo ya mihadarati yamechacha, na washikadau kadhaa, watu wa kanisa, watu wa CSOs, watu wa FBOs na community na kijiji, mapolisi, wote wameshirikiana kuwa tutazidi kupigana na kupambana na mihadarati katika nchi, kwa sababu tunajua kuwa prevention is better than cure. So sisi kama nakada tunajua kuwa ile strength ambayo tuko nayo ni katika kupeana prevention education. So tutazidi kushirikiana na hata wale vijana, watu wa universities, kwa sababu kama jiji kubwa kuna changamoto mingi sana za mambo ya mihadarati. Na pia county government tunawashukuru, tunataka tuwork pamoja. Tunashukuru sana governor kwa sababu pale Moiben kuna rehabilitation center ambayo ni free of charge, na kama nakada tumeshirikiana nao, tumewapata accreditation, watu wanaweza wakapata msaada. Lakini pia tutazidi kuhimiza kuangalia vile, kwa sababu zile rehabilitation mingi ni zile watu wanalipa, tutazidi kushirikiana na national government na county government ili wale watu ambao wako na uraibu wapate kusaidiwa. So asanteni na Mungu awabariki. Thank you very much.
Lastly, I'll talk about a very interesting emerging phenomena in Uasin Gishu County. This is cannabis edibles, and it's very prominent within the educational institutions around. Nasikia uko Langas kuna kangumu imetengenezwa na cannabis, which is a mandazi that the dough has been made with cannabis. So be very careful what you eat. Nasikia kuna grade A mpaka D. D ndio ile concentrated na zinauzwa hapa dukani. 3 weeks ago we were able to buy it from Jukwaa La. We were also able to buy it from pipeline area. Asante. Unajua DIG? Mnajua Bwana Masengeli? Pigie makofi. Bas, aseme kidogo, ajibu yake kidogo. Ndio police officers wajue ujumbe imefika. DIG. Karibu. Thank you so much, sir. CS, Interior and National Government. My colleagues, the senior officers who are here, the Deputy Governor, waheshimiwa, Chief, OCS, Fande OCBD, na wanafunzi pale nyuma, na wenzi wetu wananchi, hamjambo. Hamjambo tena. This is a true testament that security is your desire, because nataka kuwashukuru tu kwa njia ya kipekee kwa kuchukua huo muda wote kukaa ili tuone ni namna gani tutaweza kuweka usalama hapa jijini Uasin Gishu. Usalama ni jambo la zizi wote, kuanzia kwa mwananchi, kukuja kwa nyumba 10, kukuja kwa chief, kuenda kwa polisi, kuenda kwa mheshimiwa, kuenda kwa wote paka governor, ministers, MPs, everybody. Security is a societal issue ambayo lazima tuungane pamoja ili tuone vile tutaweza kumaliza. We as police officers, our core and priority is security. Security in a manner that we have to offer protection of your property and life. So, our core priority is security of life and property. Your safety is our responsibility. Sisi tumeajiriwa tuna huyu mwananchi, tuhakikishe wakati ako kwake anaweza kaa mzuri, mali yake angaliwe mzuri, asiweze kuacha hapa arudi apate imeibiwa, na ndio sababu anatulipa. And we have no otherwise but to ensure that the mwananchi is very safe. Mumeongea mingi, tumeyasikia, but it is our duty now as community of Uasin Gishu to work hand in hand kurudia huyu mwajiri wetu ambaye ni mwananchi. Yeye ametuelezea, wewe polisi unaenda kupatrol, na patala ya kupatrol kwa njia. Huyo student mmoja alitueleza, wewe unaingia kwa manyumba pale, kwa sababu kuna nyumba fulani umemark. Kwa akili zako, kwa hisia zako, najua kwamba ukiingia pale utakuwa umepata pesa fulani na uache hiyo dawa siendelee kumaliza generation. Sisi miaka zetu zimeenda. We are growing and will not be this way forever. We want to pass on legacy to the champions of tomorrow, which is the young generation, a better one. The moment we entertain corruption, the moment tunaweka lenses zingine wakati tunaona yule the drug dealer, the drug baron amekupea pesa, you are ruining the old generation, you are ruining the services, health services we have,
you are ruining the health and the education that we have, even the business and the economy of the Kenya. Sisi kama serikali lazima, naomba, si kawaida ya polisi kuomba, lakini nawaomba wote tushirikiane ili tupate kung'ang'ana na hii maneno ya kuhakikisha hii mihadarati inaisha. And we have the capacity and the capability to do that. Jambo nataka tukumbushane ni kwamba wewe ushukuru Mungu vile umefika hapo ukapewa hiyo jukumu kama chief, kama assistant chief, kama DC, kama polisi. Una jukumu ya kuhakikisha unafanya ile inastahili ufanye. Ask yourself, unaona iko wangapi ambao wangekuwa hapo na hawako hapo? Si ni wengi? Hebu angalia mwenzako, muulize, unaona ni wangapi wangestahili kuwa hapa na hawako? Out of 55 million Kenyans, unaona kama hawezi patikana? So, your ability has assisted you to be at the top. But your character will determine whether you'll remain there or you'll not. Tunaelewana? Uasin Gishu, the home of champions. Tunaelewana? Hapana, sijasikia. Tunaelewana? Tutaikomesha. We will stop at nothing to ensure that corruption is zero. To ensure that the drugs and the drug barons are arrested. Hata kama ni mtoto yangu mimi sita kumshika. So we will stop at nothing. And it's better because we are the law enforcers. Kuanzia kwa chief, polisi wote. And to be a law enforcer, you are the most invited guest. You are the most invited guest because you enforce law. And whenever law is broken, automatically you are invited. Sasa wewe ni mkeni wa wahalifu wote. Wakati unaenda kukaa kivyako huko ukifanya mambo yako, jua ya kwamba you have to enforce law. Everyone has got a right to do whatever he so wishes, to do whatever the law allows him to do. I request each and everyone to confine within the rule of law. But your right does not suspend the other person's right. Sindio? Wewe uko na right, pale yako inaishia, ya huyo mwingine naanzia hapo. So lazima tuhakikishe kwamba tunafanyia hawa wananchi ambao walituandika haki. Jambo lingine ambalo nataka tukumbushane ni kwamba there is no time ambayo tutakuwa na logistic ya kutosha ama vitu ya kutosha. But kwa sababu sisi ni askari, lazima tutumie nafasi hiyo kuona ni nini inatusaidia, ni nini tutafanya na ni nini tutahakikisha tunashirikiana na huyu mwananchi, kwa sababu iko vingine si lazima pesa, sio lazima kitu fulani, ingine inahitaji tu kuongeleshana. Ongea na huyu mwananchi, wewe muulize, hapa ndio tumefanya hivi, hapa inastahili tufanye vipi? Na huyu mwananchi tukishirikiana na yeye hana neno, yeye atakueleza ukweli wa mambo ni kwamba ni tukae hivi, tufanye hivi na maisha inaendelea mzuri. But at all times respect the citizen, because remember at all times tunafanya hivyo kwa sababu ya huyo mwananchi. Our common denominator ni nani? Mwananchi. Nimesema our common denominator ni mwananchi, ndio mwajiri wetu na mwananchi ndio mwenye nchi. So in your service ensure all times, always huyu mwajiri wako ako salama. Tusisahau, tukumbushane hiyo na tutakuwa salama pia. There are two kinds of failures that we have in life. Those who thought and never did. Wale waliofikiria kwamba hii inaweza kuwa ni makosa lakini hawakutenda ama hawakuyasuia. Na pia wale waliofanya pia bila kufikiria. Makosa mangapi? Wale waliojua wakafikiri na hawakuzuia, na wale pia waliotenda bila kufikiria. In short, confine ourselves within the rule of law at all times. Sawa? We are law enforcers and we have to enforce it as per. There is no space we will leave for the
criminals to cause havoc to the civilians. Na huwezi kuniambia hata kwetu kule ninakotoka kitu imefanyika huko leo kwa Kichichi huko, niende huko after 3 months nitaambiwa mtoto wa fulani na fulani ndiye aliyefanya. Wewe chief ambaye unaishi hapa, wewe polisi ambaye unakaa hapo na uko na rapport mzuri na wananchi, utakosa kujua mpaka ujue, si ndio? So we have to cultivate our community policing with other officers na tuhakikishe kwamba tuko sawa at all times. Jambo tukumbushane ni kwamba reality does not negotiate. You either abide by or you suffer. And in life there are only 2 variables. Either you are rewarded or you are punished. Try so much to get a reward. I'm saying this as the security agencies. Tuliapa kumtumikia mwananchi. Na hakuna namna ingine tutafunga macho na tuone tunamnyanyaza huyu mwananchi tena. Sisi wenyewe kwa wenyewe tuwe na nidhamu at all times. Na pia kama kuna shida, ongelesha hawa wadogo wakati kwa wakati. Kwa sababu wote hatuwezi kuwa sawa, si ndio? Watu wengine ni wakonjwa na wewe unasachukulia unasema hii jamaa ananidharau na kumbe ni mkonjwa. So approach pia ni kitu ya maana sana. Mimi nataka ni hakikishe kwamba waziri amesema, ni mumesema, ni sisi sasa turudi tuhakikishe we make it into practice. We practice it. We have the answers. Si ndio? Tunajua ile mzuri ambayo inastahili tufanye, tuyafanye. Tunajua ile ambayo haistahili tufanye, tuzifanye nini? In life, we have 2 best teachers. Life and time. Life inatufunza kwamba tukue na good use of time. As time also teaches us the value of life. Mkumbuke tu Mungu kila wakati, fanyia mtu haki na vile inavyostahili. Na kwa sababu nimeongea mingi sana na mmekaa kutoka asubuhi, mimi nataka kuhakikishia kwamba sisi upande wa kwetu tutafanya. Wewe pia kwa roho yako, kwa hisia zako, waje tukubaliane kwamba utafanya. Ili tukue na amani, tukue na drug free society. We have to nurture a crime free society by ensuring we do what we are supposed to do and enforcing the law. We will stop at nothing but ensure that law is abided and confined with. And there is nobody above the law. Sawa. Thank you, sir. I may stop there. I submit. Si tumekuwa na mkutano jameni? Si tumesema ya kutosha. Leo waje itoshee hapo. Nikikuja village yako kwa function tofauti, kufungua hii, kufanya ile, kufanya hii project, bwana chief ama assistant chief, make sure umenisalimia. Sawa? Na uniambie tulikuwa whole siku ile pamoja. Si namna hiyo? Usiponisalimia shauri yako. Unafikiri nitakusalimia tu bure? Ukinisalimia lazima nitakutuma nyumbani usalimie mama ama mzee. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana. Mungu awabariki, Mungu awapatie neema, usalimieni